Hello everyone, welcome to EduHunt video lecture series. We know that all living organisms try to survive on this earth, and also they try to increase their number. The mode of multiplication is said to be, the process of multiplication of an individual is said to be reproduction, and there are various modes. Especially we categorize the modes of reproduction into two types. One is asexual and the second sexual, and we are dealing with asexual reproduction, and some part of asexual reproduction we have finished, that is agamospermy. Agamospermy, that is especially seen in plants. We are dealing with plants now. Later on we will discuss the process of reproduction in detail in animals. In the previous session we have explained, we have gained knowledge on the process of agamospermy, a kind of sexual reproduction in plants, and the categories of agamospermy. And now let us see a second type of asexual reproduction, that is by producing spores. Spores are the structures which perennate and which represent the entire individual, and also they are resistant to the harsh environments. They can sustain, they can tolerate the unfavorable conditions, and they germinate and produce the new individual when the conditions are favorable. Let us come to the point, that is spore formation. Spores are produced in fungi, a group of plants. Plants are categorized into non-flowering plants and flower-bearing or flowering plants. In non-flowering plants, the first category is Thallophyta. Thallophyta, under that algae and fungi were placed. They do not have any plant-like body, like the plant body is not differentiated into root, stem and leaf. It is like filamentous, or it is somewhat like mass. So the plant body is said to be thallus, thalloid form, and we will see those plants later on. Fungi is a type of plant that come under the category of Thallophyta, which is a non-flowering plant, and also simple plants such as algae. Algae, we see algae on the surface of waters. Even they are found in sea, and even on the surface of the rock. If we go to the sea, if we visit the sea beach, there are rocks with so many algae. Nachu antam kada. So నాచు లాగా రాళ్ల మీద పేరుకుపోయిన ఆ organisms algae. They are green in color and sometimes red in color. They are red algae, aquatic forms. And fungi, example మనం ఫంగైకి ఏం చెప్తామంటే బ్రెడ్ బూజు పడుతుంది కదా, కూరగాయలకి బూజు పడుతుంది కదా, ఫంగస్ వచ్చింది అంటాం. సో దట్ ఈస్ example for fungus, that is rhizopus. They reproduce through spores. They produce spores, and after certain time they give rise to young ones, new individuals. The types of spores are
zoospores, they bear flagella. And sporangiospores, we can see this kind of sporangiospores in Rhizopus. Chlamydospores, these are also resting spores. These are produced during unfavorable conditions. Conidia, conidia are seen in Penicillium. And even Phytophthora, Rhizopus are the examples of the spores. They produce this kind of spores. Spores taking part in asexual reproduction and are called accessory spores or mitospores. These are zoospores. These are zoospores of Chlamydomonas. A Chlamydomonas is a unicellular alga which is oval in shape with two anteriorly inserted flagella. You can see a Chlamydomonas like structure. It is the zoospores present in the Chlamydomonas. It produces zoospores. It reproduces through asexually through producing zoospores. And conidia, I said conidia is seen in Penicillium. Penicillium, the Alexander worked with Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum. He discovered the antibiotic penicillin. So that is the organism Penicillium in which we can find this kind of conidia asexual spores, a kind of asexual spores. It resembles like somewhat like brush, artist brush. And another type of reproduction is vegetative reproduction. It is truly exclusively seen in plants, not in animals. Vegetative reproduction, till now we have seen reproduction, asexual reproduction through spore production. Various types of spores were produced in algae and even in fungi. Fungi, algae are the primitive plants which asexually reproduce through spores, and various types of spores we have seen like zoospores and chlamydospores, conidia. These are the resting spores, and whenever the onset of favorable conditions, they germinate and give rise to the new individuals. And in case of vegetative reproduction, the vegetative parts, if we cut the vegetative part into pieces and if we plant, if we place in the soil, like I am giving example of plant, a higher plant. If we cut hibiscus plant or a jasmine plant or a rose plant, if we take small twigs and place in soil and if proper care is taken, it will sprout. It will germinate and acts as an individual, a separate individual. So that is called a vegetative reproduction or vegetative propagation. Some plants like I said rose, jasmine and even hibiscus, these types of plants can be reproduced, can be propagated, multiplied by this kind only. Vegetative means only. So the regeneration or formation of a new individual from a vegetative part. What is the vegetative part of the body? The leaf, stem, root, branch. These are the vegetative parts. With these parts, the vegetative propagation is going to be done. The lower plants reproduce vegetatively by budding or by fragmentation or by fission. Fission is nothing but breaking down, and fragmentation, breaking into pieces. The filament or the branch will break up into number of pieces and each piece will act as an individual plant. And gemme, in bryophytes especially, these gemma cups are seen and they bear gemme. When they fall on the ground or substratum, they germinate and produce the new individual. Some resting buds like on potato, there are small eyes, some cavities like depression like structures. If we leave that
potato for a longer period, it will sprout from the eye part. Eyes are nothing but axillary buds, vegetative buds. They are dormant in situation. They are not active, they are dormant, and whenever the conditions become favorable, they germinate and they produce the new individual. And even some spores also come under the category of vegetative reproduction. And since the formation of these structures does not involve two individuals, two parents, then it is called the asexual, and only one individual or the one parent is involved. If we cut the rose twig into pieces and we place the rose cuttings in a soil or sand, and if we give proper irrigation, if we supply water and minerals to it, it will germinate and produce the new plant. So, if we take care of that plants properly, then each piece will give rise to the new plant. It is a mode of asexual reproduction. Vegetative is a vegetative propagation or vegetative reproduction is a kind of asexual reproduction. We have seen two types of asexual reproduction. One is the spore production and second is vegetative propagation. In spore production, there are several types of spores through which the plants reproduce or through which the plants give the new individuals. And in vegetative propagation, the vegetative parts like leaf, stem and root, sometimes root buds will give rise to the new plants. For example, Murraya konigi, that is curry leaves, karvepak antam kada. So even Syrium guava, that is scientific name of guava. So if we see the basal part near the trunk, we can find small plants arising from the soil. These are the resultants of the germination of radical buds. Radical buds are the buds present on the root. The buds present on the root will germinate and give rise to the new plants. These are called some buds, resting buds present in the soil, in the roots, that is called root radical buds. And even aerial buds also give rise to new individuals like potatoes. And importance of vegetative propagation. What is the importance of vegetative propagation? Since only one individual is involved and growing some seedless fruits and even like banana, rose, banana is a fruiting plant or tree, rose, even grapes and oranges, they multiplicate through vegetative propagation only. If the fruits are seedless, then how will we get the next generation? Through this vegetative propagation only. మీరు ఎప్పుడైనా గ్రేప్స్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ తిన్నారా? ప్రతి ఒక్కరం తిన్నాం. సో మరి సీడ్ లేదు కదా, నెక్స్ట్ జనరేషన్, నెక్స్ట్ కొత్త ప్లాంట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, కొత్త గ్రేప్ వైన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ స్టెమ్ కటింగ్స్. వాళ్ళు కట్ చేసి గ్రాఫ్టింగ్, అది మనం తెలుసుకుంటాము, గ్రాఫ్టింగ్ చేసి మల్టిప్లికేట్ చేసి కొత్త ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మీన్ టు ప్రొడ్యూస్ జెనెటికల్లీ ఐడెంటికల్ ప్లాంట్స్ కాల్డ్ క్లోన్స్. Clones are the genetically identified plants or genetically identified individuals or offspring, and preserve a stock desired variety. So if we want a particular variety, if it reproduces sexually, we mentioned that the sexual reproduction will lead to evolution, speciation and even variation. Genetic variations will arise among the population or among the individuals or among the daughter cells or the offspring, progeny. But in this kind, in vegetative means, there are no such variations generated. That is, all the plants produced are similar. They are clones. And superior quality of flowers and fruits and can be produced by method of grafting. Just now I mentioned the method of grafting by giving example grapes. So grafting chesi
సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. మీరు ఎప్పుడైనా మీ గార్డెన్లో లేదా ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ని చూడండి, రోజ్ ప్లాంట్ని కానీ, హైబ్రిడ్ రోజ్ అని మనకి మార్కెట్లో అమ్ముతూ ఉంటారు కదా, అలాంటి ప్లాంట్స్ని ఒక్కసారి చెక్ చేసి చూడండి. నియర్ ద సాయిల్ పాట్ కింద సాయిల్ పార్ట్ దగ్గర బేసల్ రీజియన్లో స్టెమ్కి చిన్న ట్యాగ్ వేసేసి ఉంచుతారు. సో దట్ ఈస్ ద బేసల్ స్టాక్. దాని నుంచి పైన బ్రాంచెస్ వస్తాయి. ఆ బ్రాంచెస్ నుంచి ఈ కొత్త అడ్వాన్స్డ్ వెరైటీస్ అనేవి వస్తాయి. సో సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఫ్రూట్స్, ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాఫ్టింగ్. ఆ గ్రాఫ్టింగ్ గురించి చెప్దాము. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చెయ్యండి. ఆ కింద ఉన్న స్టాక్ దగ్గర అది చాలా ఓల్డ్ ముదిరిపోయిన కొమ్మ ఉంటుంది. దానికి చిన్న తాడు లాంటిది ఏదో కట్టేసి ఉంటుంది, చిన్న టేప్ లాంటిది చుట్టూ ఉంటుంది. పైన ఒక స్టెమ్ ఉంటుంది. సో ఈ స్టెమ్కి జాయినింగ్ టేప్ కట్టేసి ఉంటుంది. అదేంటి అంటే ఇది వేరొక ప్లాంట్, కింద బేస్ ఇంకొక ప్లాంట్ది. 2 డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ని అక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ అ టెక్నిక్ ఆఫ్ గ్రాఫ్టింగ్. It also helps in removing common infections from the plant or from the parent. It helps in removal of some common infections. It is very common mode of reproduction and it may be natural vegetative propagation or artificially vegetative propagation. Natural vegetative propagation ante the plant reproduces by nature. Dani sometimes వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా వస్తుందంటే ఇఫ్ ద బ్రాంచ్ ఇఫ్ ఇట్ టచెస్ ద గ్రౌండ్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద రూట్స్ అండ్ ద పార్ట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ రూట్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ సెపరేట్ ఇండివిజువల్ and the basal and the next part, the mother part will act as a separate individual. Like it is called a stolon. మల్లె మొక్కల్లో అది చూస్తూ ఉంటాం. గ్రౌండ్కి దగ్గరగా ఉండేవి కొంచెం ఆబ్లిక్గా గ్రో అయ్యే ఆ బ్రాంచెస్ సాయిల్కి టచ్ అయితే టచ్ అయిన చోట రూట్స్ వస్తాయి. మనం ఈ పార్ట్ని వెనక కట్ చేసేసామనుకోండి, మీకు పిక్చర్ చూపిస్తాను అర్థమవుతుంది. వెనక పార్ట్ కట్ చేస్తే ఫ్రంట్ పార్ట్ని మనం సెపరేట్ ప్లాంట్గా మనం తీసి ఇంకొక చోట వేస్తే సెపరేట్ మల్లె మొక్కలాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద అంటే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్లో న్యాచురల్ మీన్స్ ఉంది అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ మెథడ్ కూడా ఉంది. న్యాచురల్గా ప్లాంటే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. యాజ్ ఐ మెన్షన్ మురయ్య, కొనిగి, కరివేపాకు అండ్ జామ ఇలాంటి మొక్కల్లో రాడికల్ బడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఈవెన్ బ్రయోఫిల్లంలో లీఫ్ నాచెస్లో చిన్న చిన్న ఎపిఫిల్లస్ బడ్స్ వస్తాయి. దే విల్ జర్మినేట్ అండ్ గివ్ రైస్ టు ద న్యూ వన్. Natural methods of vegetative propagation. These are the natural ways through which plants reproduce vegetatively, and there are several modes of vegetative reproduction. Types of vegetative reproduction: by asexual seeds and root cuttings. Third is suckers, grafting, division, that is fragmentation. So these are the various ways of some of the ways of vegetative propagation. Artificial vegetative propagation methods also mentioned here. Grafting is an example of artificial vegetative propagation, even this one grafting, and division is also kind of artificial propagation, artificial vegetative propagation. And vegetative propagation by stems. స్టెమ్స్ విషయానికి వస్తే వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అక్కర్స్ త్రూ సెపరేట్ స్ట్రక్చర్స్, పెరినేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్, అండర్ గ్రౌండ్ స్ట్రక్చర్స్. అవి అల్లంలో చూడొచ్చు మనం. అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్, అల్లం, పసుపు, టర్మరిక్, ఇది అల్లం. ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ వే, న్యాచురల్గా అది వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ చేస్తుంది. అల్లం ప్లాంట్, జింజిబర్ అఫిషినాలిస్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ కొలకేషియా, మనం చామదుంపలు తింటాం కదా, ఈవెన్ చామదుంపలు కూడా వెజిటేటివ్గా ప్రాపగేట్ చేస్తాయి. ఇవి న్యాచురల్ మీన్స్. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద asexual methods of reproduction and vegetative propagation.
వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్లో మనం కొన్ని రకాల ప్రాపగేషన్స్ చూసాము. నెక్స్ట్ సెషన్లో క్లియర్గా న్యాచురల్ మోడ్స్, న్యాచురల్ టైప్స్, న్యాచురల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ఇన్ డీటెయిల్ చూద్దాం. బాయ్ బాయ్.